In Carnarvon in the Northern Cape. And Palesa, very good morning to you again. I believe you've got a very interesting guest this time around. All right, thank you very much, Simpiwe. Of course, this is our final appearance here on Morning Live, as literally everything has come to an end in terms of the switching off of the transmitter as South Africa moves from analog to digital. So we spoke to the Minister of Communication, who was able to explain to us the processes. We spoke to Centec, who simplified the technicalities of this whole process. But it wouldn't really be complete not to speak to the residents who are the direct beneficiaries of this program. And we joined by Renee as well as Lillian. Dames, goeiemôre en baie welkom aan Morning Live. Kom ek begin met u. Jy was gelukkig genoeg gister. Minister het julle gekuier. Ja. Hoe was dit? Dit was vir my 'n baie groot voorreg vir ons huis. Eerstens om 'n besoek van die minister te kry, minister van kommunikasie. Ons was baie overwhelmed. Ons was baie opgewonde daaroor en ons waardeer dit baie die inisiatief wat die departement van kommunikasie aangegaan het om uit te reik na ons gemeenskap en ons mense te voorsien van die digitale stelsel waarop ons nou is, wat vir ons meer toegang tot basiese televisie gee en ons kan nou sonder enige openhoud kan ons TV kyk, ons kanale is glad, ons het toegang tot meer kanale, leerprogramme, daar is Julle geniet nou alles om te kyk, om te luister na die radio. Maar praat met ons oor gister, terwyl die minister by julle huis was. Wat gebeur met my Afrikaans? Ek is nou in die Noordkap en alles is nou weg. Wat het eintlik gebeur? Sy het ingekom by ons huis, ons het haar ontvang en daarna het ons in die huis gegaan. Sy wou graag sien waar die TV gestasioneer was, waar die digitale stelsel nou op is. En sy het ingegaan, sy het vir ons individueel geïnterview van my ma, my broer en sy het waaroor het hulle gepraat? Sy het oor my gepraat, sy het my uitgevra oor my education, het ek gaan studeer en alles en ek het vir haar gesê ek het en sy was baie impressed daarmee en dit was 'n goeie opportunity vir my om met iemand van haar postuur daarbo so iets te kon deel en sy het my encourage. Ja, nee, julle was baie gelukkig. Baie. Kom ek praat met u, Lillian. You actually one of the community leaders. Talk to us about the difference that this whole migration will bring to the community of Carnarvon. Thank you very much. Good morning, Palesa, and welcome in Carnarvon. I think we must start with the reason why the Department of Communication had to start the process of the analog go digital. First of all, Carnarvon is the host town or the host area for the world's largest telescope transition, the SKA. And Just this verskil. That's the outstanding point. Yes, that's the outstanding point. But in order for the SKA to operate interference-free as one of the requirements, it was important and it was of much appreciation from government, especially the Minister of Communication, Mayor Faith Mutambi, to initiate the current situation as is for the transmission. And that is the reason behind today's historic event. The old SABC TV and satellites has been outphased because it interferes with the SKA developments and the dishes. So what is important and historic to us, and it's very much encouraging, and we are over the moon, in fact over the stars, we are. En julle is baie gelukkig. Ons is baie gelukkig dat die huidige transmissieskottels wat vry en gratis aan ons gemeenskap gegee is, geen, soos hulle sê in Engels, interference gaan het met die operasies van die square kilometer array nie. Ons is baie opgewonde en dit is baie belangrik dat Suid-Afrika moet verstaan dat Carnarvon is die mees, soos hulle sê in Engels, privileged dorp om die eerste geskiedkundige transmissie in terme van digitale televisie te kan host. Julle is verskriklik opgewonde, ek hoop. Maar wat sê die mense van Carnarvon oor die hele program? Palesa, Hulle is bly. die mense is bly. Maar ons moet ook verstaan dat met verandering kom daar baie twyfel. En die minister het vanoggend daarna verwys op televisie. Die vorige prosesse wat daar was.
Maar dit is uitgestryk, dit is goed gedoen. Dit is in samewerking gedoen met ons gemeenskap en ons gemeenskap het die green light gegee. Ons het wel die robots in Carnarvon nie, maar ons het aan die minister die green light gegee dat dit wat die regering aan die mense doen op plaaslike vlak in ons rural towns, soos julle weet, of soos dit noem in Engels, ons is baie dankbaar daarvoor. All right, I'm afraid that's where we're going to leave it. Ons los dit net hier so, maar baie dankie met julle sitheid. Baie dankie Palisa. Mooi dag verder. All right, ek sien jy smile all the way. Baie dankie. There you have it. These are some of the beneficiaries and the recipients, or the beneficiaries rather, of this new migration to digital live from Carnarvon here. So basically, the first session, which started at 6 o'clock while we were up the hill, has come to an end. So what will happen now? A formal program will start. That's where the minister will also get to interact with the communities around here. We have the municipality present as well. There's going to be a lot of entertainment taking place, but of course the keynote address by the Minister of Communications, Umam Faith Mutambi, and there will be exhibition. I've seen a lot of marquees down there on my right, and the different departments have got exhibition stands whereby they have information on their department. So that's basically that. But if there is anything important that will happen here, I believe that will be on to Channel 404. But that's it from me from Carnarvon, and that's where we're going to leave it for now. You have yourself a beautiful day. Let's take an ad break.